ഹലോ വെൽക്കം ടു UPSC വിഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മീ ദേവപ്രിയ. 2021 സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയുടെ ടൈം ടേബിൾ റിലീസ് ചെയ്തു. സോ അത് പ്രകാരം ജൂൺ 27th ആണ് പ്രിലിമിനറി എക്സാം നടത്തുക. അതേപോലെ മെയിൻസ് ഫ്രം സെപ്റ്റംബർ 17th 5 days ആയിട്ടായിരിക്കും മെയിൻസ് എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുക. പ്രിലിംസിന് നമുക്ക് 2 പേപ്പർ GS1 ആൻഡ് GS2 ഒരു CSAT പേപ്പറാണ് ഉള്ളത്. CSATും ഒരു GS പേപ്പറും. ഓക്കെ, മെയിൻസിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 9 പേപ്പേഴ്സാണ്. ഒരു ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ 2 പേപ്പർ, GS 4 പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് essay പേപ്പർ, ദെൻ അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് 2 ലാംഗ്വേജ് പേപ്പർ. അങ്ങനെ 9 എക്സാംസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻസ് എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുന്നത്. സോ ഫ്രം ടുഡേ we have actually 387 days, but I have reserved this August 7 days separately. So അതിന് നമുക്കൊരു പേർപ്പസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. So I am here with a 1-year strategy for preparing for 2021 civil service examination. നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി 4 phases ആയിട്ടാണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ആളുകൾക്കും ഓരോ സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്തും വീക്ക്നെസ്സും അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ മോഡൽ ഫോർ യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ യു ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ യുവർ സ്ട്രാറ്റജി. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് phase will run from September to November, second phase from December to February 2021, and third phase after February 1 month, that is March, you can keep it as a reserve month. അല്ലെങ്കിൽ either you can keep it as a reserve month or March, April, May phase 3 ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. So it's your choice, but I am keeping this March as a reserve month. Okay, then April, May to June or March, April, May, that's your choice. That is the third phase. Again, fourth phase, maybe June, July, August, September, or July, August and September. So this is how you can decide. So I have kept this March as a reserve month. I'll tell you why it is kept as a reserve month. Before you start, you have to keep these things in mind. Understand different stages of UPSC. That is very important. UPSC സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നടത്തുന്നത്, അതായത് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ്, പ്രിലിമിനറി, മെയിൻസ്, ഇൻ്റർവ്യൂ, ഓരോ സ്റ്റേജസും ഓരോ എക്സാംസിൻ്റെയും പാറ്റേൺ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുക. ദെൻ നോയിങ് യുവർ ടാർഗറ്റ് ഇയർ, നിങ്ങൾ ഏത് വർഷമാണ് എക്സാം എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സെറ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് 2022 ആണോ അല്ലെങ്കിൽ 2021 തന്നെ നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനം ഉറപ്പിക്കുക. ഏത് വർഷമാണോ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. 2021 എഴുതാനാണെങ്കിൽ നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻഡ് ആപ്റ്റ് ടൈം ഫോർ യു ടു സ്റ്റാർട്ട് യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മേക്ക് എ സ്ട്രാറ്റജി അക്കോർഡിംഗ്ലി. ഒരിക്കലെങ്കിലും UPSC എക്സാം എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ 2021 എക്സാം അറ്റംപ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ഇനഫ് ആൻഡ് മോർ ടൈം ഫോർ യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ. ഇനി ഫ്രഷേഴ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് ഗോയിങ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, ഓർ വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ കൺവീനിയൻസ് യു ക്യാൻ സെറ്റ് യുവർ ടാർഗറ്റ് ഇയർ ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് യു ക്യാൻ മേക്ക് യുവർ സ്ട്രാറ്റജി. ആൻഡ് വൺസ് യു ഹാവ് മെയ്ഡ് യുവർ സ്ട്രാറ്റജി ഓർ വൺസ് യു ഹാവ് set your target year, you should not compromise or deviate from your strategy. So keep this in mind, and now let us begin. മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നു, അതായത് ഓഗസ്റ്റിൽ 7 days നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത്. സോ ഈ 7 ദിവസം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത്. The most important thing is getting more familiar about UPSC civil service examination. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് you can watch Toppo's interview, you can study the syllabus or get familiar with the syllabus, understand the syllabus. Okay, get familiar with the NCERTs. I'm using the term familiar. I'm not telling you to study the NCERTs.
I'm telling you to be familiar with the NCRTs. Then you can just scan your previous year question papers. Just go through that. ആദ്യം നോക്കുന്ന സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ അയ്യോ അറിയില്ലല്ലോ, ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണല്ലോ എന്നൊക്കെ തോന്നാം. ലീവ് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണത്. ഇനി അതല്ല, ഒരിക്കൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ യു വിൽ നോട്ട് ഫീൽ ദാറ്റ്. ബട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും now it's a time for you to refer to previous year question papers. Then ഇതുവരെയ്ക്ക് ഡെയിലി ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്ന ഒരു ശീലം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ don't hesitate, start now. Start reading newspaper from today. Then next, decide on whether to go for coaching or not. കോച്ചിങ് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായി പഠിക്കുകയാണോ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കുക. ആൻഡ് ദെൻ ഓപ്ഷണലിനെ കുറിച്ച് I'm not telling you to decide whether you will take these and these subjects as an optional, but get an idea on which subject you are interested to take. ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ പ്രത്യേക ഒരു താല്പര്യമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റ്, ഇപ്പോൾ ജോഗ്രഫി, ഒരു 2-3 ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്ട്സ് ഒന്ന് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു for this 1 week, last week of August. Before you start from September, you can do these and these things. Remember, before planning, you should do 3 things. One is study the syllabus. Study the syllabus. I'm not telling you to understand the syllabus. I'm telling you now you should study the syllabus. Then scan NCRT and standard books. Just go through that, what it is all about, what are the contents, what you are going to study. Just go through that, and then definitely you should go through the previous year question papers. So now we are moving on to the first phase. It runs from September till November. So now in this phase 1, your focus should be on covering the NCRTs for all subjects. I think ഒരു 34 അല്ലെങ്കിൽ 35, നിയർലി 35 NCRT ബുക്സ് ആർ ദെയർ ഫോർ യു ടു പ്രിപ്പയർ. സോ ഓരോ NCRTസും കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ഈ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കവറിങ് ദിസ് NCRT വിൽ ഗിവ് യു എ സ്ട്രോങ് ഫൗണ്ടേഷൻ. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പുറത്താണ് നമ്മളിനി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യുവർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇസ് strong enough so that the building is not going to collapse. Okay, അതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ 2 core subjects. അത് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. കാരണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ എല്ലാ NCRTയും കവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻറ്റയർ UPSC എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഒരു സോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും. സോ കവറിങ് ദിസ് NCRT ഷുഡ് ബി യുവർ പ്രയോറിറ്റി, ഓർ യു ക്യാൻ ചോയ്സ് 2 core subjects. അത് മെയിൻലി ഒരിക്കൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ, ഇഫ് ദേ ഹാവ് എ സ്ട്രോങ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇൻ NCRT, യു ക്യാൻ ഫോക്കസ് ഓൺ 2 core subjects provided you are revising those NCRTs and the core subjects. Along with that, if you have decided you are optional, you can prepare for the optional. അതിൻ്റെ ഒരു 75 മുതൽക്ക് 90%, 75 to 90% എങ്കിലും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ തന്നെ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. സോ ഐ എം നോട്ട് ടെല്ലിങ് യു എൻറ്റയർ ഓപ്ഷണൽ ഷുഡ് ബി കംപ്ലീറ്റഡ്, അത് പറയുന്നില്ല. ബട്ട് ട്രൈ ടു കവർ മോർ ദാൻ 90%, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 75 to 80% മിനിമം. ഓക്കെ, ഓപ്ഷണൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. NCRTs വായിക്കുക. ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി യു ക്യാൻ ഗിവ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഫോർ NCRTs. അതിനുശേഷം ഒരു GS പേപ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ചൂസ് വെദർ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് അപ്പ് സം ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്ട്സ് വിച്ച് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് GS. ഓക്കെ, അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്, current affairs. Daily newspaper along with monthly magazines of Yojana and Kurukshetra is
വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് യു ഷുഡ് നോട്ട് സ്കിപ്പ് റീഡിങ് ന്യൂസ് പേപ്പർ. സോ ഈ ഒരു പീരീഡിൽ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയാണ്. സോ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ യുവർ പ്രയോറിറ്റി ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ ടേസ്റ്റ് ഓർ യുവർ വീക്ക്നെസ്സസ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത്. എങ്ങനെയാണ് ഓപ്ഷണൽ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഒരു വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് ഒന്ന് പറയാം. സോ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഒന്ന്, നിങ്ങളുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ സബ്ജക്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. സോ ഡിസൈഡ് വെദർ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് അപ്പ് യുവർ ഗ്രാജുവേഷൻ സബ്ജക്ട് ആസ് ആൻ ഓപ്ഷണൽ ഓർ the subject which overlaps with GS. So that is it. Then the most important thing is your interest. ഏത് സബ്ജക്റ്റിനോടാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അത് വേണം ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക. ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു സബ്ജക്റ്റ് മറ്റേതെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ചൂസ് ചെയ്താൽ യു വിൽ എൻഡ് അപ്പ് ഇൻ എ ഫെയിലിയർ. കാരണം നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു കാര്യം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് your interest should be given priority. And next thing, GSൽ ഓവർലാപ്പ് വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രയോറിറ്റി. അപ്പോൾ ജോഗ്രഫി വളരെയധികം ഓവർലാപ്പ് വരുന്നതാണ്. GS പേപ്പർ 1ലും അതേപോലെ GS പേപ്പർ 3ലും ഒരേപോലെ ഓവർലാപ്പ് വരുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് ജോഗ്രഫി. അതേപോലെ ഓവർലാപ്പ് വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് കണക്കിലെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. ദെൻ അടുത്ത കാര്യം, നിങ്ങൾ സെൽഫ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡാണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോച്ചിങ് ആവശ്യമാണോ? ഇനി കോച്ചിങ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണോ? ഇനി നിങ്ങൾ കോച്ചിങ്ങിന് പോകുന്നില്ല, സെൽഫ് സ്റ്റഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസ് അതേപോലെ തന്നെ ഗൈഡൻസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി കണക്കിലെടുത്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഒരു ഓപ്ഷണൽ ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, നൗ വി വിൽ മൂവ് ഓൺ. മോസ്റ്റ് importantly, we should focus on creating a basic idea. Okay, ഒരു ഡീപ്പ് സ്റ്റഡി, ഒരു ടോപ്പിക്സും നമുക്ക് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് ആഴത്തിൽ പോയിട്ട് റിസർച്ച് നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. What you need is create a basic idea on every topics which are mentioned under the syllabus of UPSC examination. Then another thing is that ഈ ഒരു സമയം ഇത്രയും നമ്മൾ ഒരു 3 months കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഫേസിലേക്ക് പോകുന്നു. ഈ ഒരു പീരീഡിൽ നമുക്ക് കുറേ റിസോഴ്സസിനെ കുറിച്ചും കുറേ വീഡിയോസും ഒക്കെ നമ്മൾ പലയിടത്തുനിന്നും കാണുന്നുണ്ട്. പല ഇൻഫർമേഷൻസും നമുക്കുണ്ട്, പല ഫ്രണ്ട്സും നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ ഓരോ ബുക്സ് ആയിരിക്കും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ ഔട്ട്ബേസ്റ്റ് പോലെയൊക്കെ തോന്നാം. സോ വാട്ട് യു ഷുഡ് ഡു ഈസ് ദാറ്റ് കീപ് മിനിമം റിസോഴ്സസ് and do multiple revisions. That is very important. Keep minimum resources and do multiple revisions on the same material. So now phase 2 ലേക്ക് പോവാണ്. phase 2 runs from December, January and February. So ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് focus on revising what you have done in the previous 3 months. അതായത് ഓപ്ഷണൽ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പഠിച്ചു അത് റിവൈസ് ചെയ്യാം, NCERT books റിവൈസ് ചെയ്യാം, ആൻഡ് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ആഡ് ഓൺ ടു NCERT books. അതായത് ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ആ ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് യു ക്യാൻ ആഡ് ഓൺ മോർ വാല്യൂസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ റീഡിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്സ് ഫ്രം ഓർ അഡ്വാൻസ്ഡ് റീഡിങ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഓപ്ഷണൽ റിവിഷൻ പ്ലസ് എത്രയെങ്കിലും ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് റിമൈനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗം അതും കൂടി കവർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഷുഡ് ബി ഓൺ മെയിൻസ് സ്പെസിഫിക് ടോപ്പിക്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി, അത് പ്രിലിംസിൽ വരുന്നില്ല. അതേപോലെ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഹിസ്റ്ററി, അതും പ്രിലിംസിലില്ല. ദെൻ എത്തിക്സ്, ഇൻറ്റേർണൽ സെക്യൂരിറ്റി, ഇങ്ങനെയുള്ള മെയിൻസ് സ്പെസിഫിക് ടോപ്പിക്സ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദെൻ another thing is that you can start from January, at least from January. If you want, you can start from December itself. You can focus on prelims test series. You can join for any test series from now. Then another thing means answer writing practice. I'm not telling you to practice mock test for mains, but mains answer writing practice.
maybe from current affairs or from GS topics or optional, anything. You can write at least 2 answers a day. Okay, you can allot at least 1 hour, or ഒരു ആൻസർ എഴുതാൻ നമുക്ക് മെയിൻസിന് കിട്ടുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് 12.5 മിനിറ്റ് ആണ്. സോ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ ടേക്ക് 15 മിനിറ്റ്സ് ഫോർ വൺ ആൻസർ. ഹാഫ് ആൻ അവർ യു ക്യാൻ അലോട്ട് ഫോർ മെയിൻസ് ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ്, സോ ദാറ്റ് you can write at least 2 answer a day. Whatever be the number, more than 2 is good, but at least 2 is important. Then 2 മാസത്തിൽ ഓരോ മാസത്തിൽ 2 essay വെച്ചിട്ട് എഴുതണം. സോ അതും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫേസാണ് സെക്കൻഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നൗ വി ഹാവ് ദ ബഡ്ജറ്റ് ആൻഡ് എക്കണോമിക് സർവേ റിലീസ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് പീരീഡ്. സോ ഈ ഒരു സമയത്ത് എക്കണോമിക്സിന് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കാം, സോ ദാറ്റ് യു ആർ കവറിങ് ദ ബഡ്ജറ്റ് ആൻഡ് എക്കണോമിക് സർവേ ഇൻ എ തെറോ മാനർ. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ഫേസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇറ്റ്സ് എ ടൈം ഫോർ യു ടു അനലൈസ് യുവർ സെൽഫ്. So having done with almost 90% of the entire syllabus of UPSC examination, both prelims and mains, now your focus is to know yourself, your weaknesses, your strength, etc. And if you have not completed at least 90% of the syllabus, your focus should be on completing the syllabus. Okay, അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. മാർച്ച് ക്യാൻ ബി എ റിസർവ് മന്ത്. ഇഫ് യുവർ സിലബസ് ഇസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ ടൈം ബൈ ദി എൻഡ് ഓഫ് ഫെബ്രുവരി, യു ക്യാൻ ടേക്ക് അപ്പ് ദിസ് മന്ത് മാർച്ച് and you can add it to the second phase, so that you are covering the entire syllabus of UPSC examination once. Okay, now we are moving on to the third phase, which runs from April, May and June. Okay, here this is the phase where you are going to attempt the preliminary examination. So now you can forget your mains, you can forget your optional, and give more focus on prelims, test series, then prelims specific topics, and you can repeatedly revise each topics which are mentioned under the syllabus of preliminary examination. Then you can revise the current affairs, whatever you have studied for the past 100 days. Then you can practice previous year question papers. You can do mock test with stopwatch. Doing or attempting mock test with stopwatch is very important, because നമ്മൾ preliminary exam എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് time management is the most important aspect. So practice prelims test series with stopwatch, no other way. Okay, so this is the time when you will have to focus more on the preliminary examination by practicing preliminary mock tests. On June 27th, we have attempted the preliminary examination. So അതിനുശേഷം 2-3 days നിങ്ങൾക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം. Then again you will move on to the fourth phase, that is from July, August and September till 17th September is your fourth phase, where you will be focusing more on mains. Remember, your focus should be on mains examination, and mains specific topics can be prepared thoroughly, like ethics, world history, post independence history, and main centric topic focus should be given at this period. Okay, you can prepare each topics under the syllabus again. You can make notes of each topics in 200 to 250 words, maybe 150 words, 250 words, 200 words, depending upon the topics. ഇവിടെ ആൻസർ റൈറ്റിങ്ങിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു പീരീഡാണ്. You can practice answer writing, revise the optionals, answer writing for optional, then what, you can write essays. You can write more number of essays you can include in this phase.
Okay, you can practice it, then you can revise the entire current affairs, and you can prepare more answer writing practices on current affairs. For that, answer writing and mock tests, if you are not going for a coaching institute, you can depend on ഇൻസൈറ്റ്സ് ഡെയിലി. അതിൻ്റെ ഇൻസൈറ്റ്സ് സെക്യൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഡെയിലി ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ദേ ആർ പുട്ടിങ് അപ്പ് n number of questions on the model of UPSC mains examination. സോ അതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം, റിപ്പീറ്റഡ്ലി നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഇഫ് യു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ഇറ്റ്, നമുക്കത് ദേ വിൽ കറക്റ്റ് അവർ ആൻസേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഇഷ്ടം പോലെ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റ്സ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ റൈറ്റിംഗ് മൾട്ടിപ്പിൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. You can practice more essays, then prepare every topics once more. You can revise everything what you have studied in the optional paper. So these are the things which you can do in the fourth phase. Now I am going to tell you what you should not do. Okay, you should not deviate from your strategy. Being consistent is very important, that I have said earlier. Okay, no research should be done. ഒരു ടോപ്പിക്സിനും കൂടുതൽ ചകഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ട് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. UPSC നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഏതൊരു ടോപ്പിക്കിനെയും ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പിയേഴ്സിൽ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക. ദറ്റ് ഈസ് വാട്ട് UPSC വാണ്ട്സ്. ഓക്കെ, നോ ഡീപ്പ് റിസർച്ച്. ദെൻ യു ഷുഡ് നോട്ട് സ്പെൻഡ് മോർ ദാൻ 90 minutes ഫോർ ന്യൂസ് പേപ്പർ. ഇഫ് യു ആർ എ ബിഗിനർ, ആദ്യം പത്രം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു ശീലമില്ല എങ്കിൽ യു മേ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട്. 2-3 മണിക്കൂർ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് നമ്മൾ സിലബസ് കൂടുതൽ പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. സിലബസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു മിനിമൈസ് യുവർ ടൈം ഓർ സേവ് യുവർ ടൈം ബൈ 1.5 hours. നമുക്ക് 1.5 മണിക്കൂറിൽ പത്രം വായിക്കുക, അതാണ് മാക്സിമം നമുക്ക് അലോട്ട് ചെയ്യാവുന്ന സമയം. സോ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ലല്ലോ നമ്മുടെ എയിം. നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഓപ്ഷണൽ പഠിക്കണം, GS പഠിക്കണം, ടെസ്റ്റ് സീരീസ് വേണം, ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് വേണം, എസ്സേ എഴുതണം. സോ വി ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ടു ഡു. അപ്പോൾ പത്രം വായിച്ചൊരു 3 മണിക്കൂർ കളയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി കനോട്ട് അഫോർഡ് ടു ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡു നോട്ട് സ്പെൻഡ് മോർ ദാൻ 90 minutes ഫോർ ന്യൂസ് പേപ്പർ. ദെൻ ഡു നോട്ട് സ്കിപ്പ് NCERT. NCERTs are the fundamental books, and these are the basic books which you cannot skip. NCERT books UPSCക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. സോ മെനി ഇയേഴ്സ് UPSC has asked direct questions from NCERTs. അതുകൊണ്ട് സ്കിപ്പിംഗ് NCERT cannot be affordable. Then do not skip newspaper and substitute it with monthly compilation or any other magazine. ഒരു ജനറൽ ട്രെൻഡാണ് ഏതെങ്കിലും മന്ത്ലി മാഗസീൻസ് വായിച്ചിട്ട് അത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത്. കറണ്ട് അഫെയർസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ മാസത്തെ മന്ത്ലി കമ്പൈലേഷൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പത്രം വായിക്കാതിരിക്കുക എന്നത് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ്. യു ഷുഡ് നോട്ട് ഡൂ ദാറ്റ്. പത്രം വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്രം വായിക്കുക, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ദെൻ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഈസ് ദാറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ചൂസ് വാട്ട് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദി ഡെയിലി കറണ്ട് അഫെയർസ്. ഇൻസൈറ്റ്സിൻ്റെ ആവാം, ക്ലിയർ IAS ആവാം, ബൈജൂസ് ആവാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫെയർസിൻ്റെ ക്യാപ്സ്യൂൾ കിട്ടും. യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ടു ബി റെഡ്, സോ ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് മിസ്സിങ് എനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ. എന്നിട്ട് അത് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വായിക്കാം. സോ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് various aspects. So watch videos on how you can read newspapers if you are preparing from home. അതല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ mentors, you can get guidance from your mentors, so that you can understand what is to be read and what not to be read. Okay, understanding the syllabus is the key for you to understand what is to be read and what not to be read. Okay, understanding the syllabus and referring to previous year question papers, that is important. This is all from my side, and now it's your turn. ഈ ഒരു
പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് യു ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ യുവർ ഓൺ സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് യു ക്യാൻ ആക്ട് അക്കോർഡിംഗ്ലി. സോ നൗ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടെൽ യു വൺ മോർ തിങ്. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഓരോ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെയും സിലബസും സ്ട്രാറ്റജിയും അതേപോലെ ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. 2 വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുവരേക്ക്. ഒന്ന് ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ ആൻഡ് ദ അതർ വൺ ഈസ് ഹിസ്റ്ററി. എല്ലാ സിലബസും അതുപോലെ തന്നെ സബ് ടോപ്പിക്സ്, ദെൻ ബുക്സ് ടു ബി റെഫേർഡ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ സ്റ്റഡിങ് ഓൾ ദീസ് സബ്ജക്ട്സ്. ദെൻ UPSC മെയിൻസിനാണെങ്കിലും പ്രിലിംസിനാണെങ്കിലും ഓരോ സബ്ജക്ട്സും എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത്, എൻറ്റയർ സിലബസ് ഇസ് ബ്രേക്ഡ് ഇൻ ടു സബ്ജക്റ്റ് മൊഡ്യൂൾസ്. അപ്പോൾ ഓരോ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെയും സിലബസ് മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ വീഡിയോസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിത്തിൻ ദിസ് മന്ത് ഐ വിൽ ബി അപ്ലോഡിങ് ഓൾ സബ്ജക്ട് syllabus and strategy for all subject in topic wise manner. So subscribe to my channel and thanks for watching. Bye.